Hi everyone, I am Dr. Soundararaj. I am very happy to interact with you all through this video. In this video, I am going to take you through an interesting exercise and its related solution from the topic ratio analysis. In the problem, we are given with a set of ratios. Making use of such ratios, we are asked to construct a balance sheet of the business enterprise. That's the task given here. Ratio analysis is ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம். அதனுடைய சொல்யூஷனை இங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த ப்ராப்ளத்துல நமக்கு சில ரேஷியோஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ரேஷியோஸை பயன்படுத்தி சில கால்குலேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணி ஃபைனலா அந்த நிறுவனத்தினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி காமிக்கணும். இதுதான் this is a task given here. Now let's look at the details of the ratios presented in the problem. From the following details, prepare a balance sheet with as much details as possible. Not all the details, with as much details as possible. So the possible details should be presented in the balance sheet, and it should be a complete balance sheet, not an incomplete balance sheet. Fine. Now looking at the data, we could understand stock velocity 6 times. Since the stock velocity is given in terms of times, it's nothing but stock turnover ratio. இது ஒரு stock turnover ratio தான். ஏன்னா அது டைம்ஸ்ல ஆன்சர் கொடுத்திருக்கிறதுனால நம்ம இது என்னன்னு சொல்லலாம், ஸ்டாக் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோன்னு சொல்லலாம். ஒருவேளை வேற மந்த்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா that's a pure stock velocity, it's given in months, but here it is given in times. Okay, capital turnover ratio 2 times, fixed assets turnover ratio 4 times, gross profit ratio 20%, debtors velocity 2 months, velocity would be normally given in months. Okay, then creditors velocity 73 days. Regarding creditors velocity, it is given in terms of days. Right. Gross profit was 60,000 rupees and the reserves and surplus amounted to 20,000 rupees. Other current assets were 16,500. And another information given here is closing stock was 5,000 rupees is in excess of opening stock. These are all the details presented in the problem. அப்ப இந்த கணக்குல இந்த ரேஷியோஸ் தவிர ஸ்டாக் வெலோசிட்டி, கேபிட்டல் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ, பிக்ஸட் அசெட் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ, இந்த இதெல்லாம் தவிர என்னென்ன அமௌண்ட்கள் கொடுத்திருக்காங்க? கிராஸ் ப்ராஃபிட் 60,000 ரூபாய் கொடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். இதுதான் இந்த நம்ம சொல்யூஷன்ல ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா இருக்கும். அடுத்து ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 20,000. See, proprietary fund or shareholders fund that consists of capital and reserves and surplus. இங்க reserves and surplus 20,000 rupees கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப shareholders net worth or proprietary fund கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுல இருந்து இந்த reserves and surplus 20,000 கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? கேபிட்டல் எவ்வளவு அமௌண்ட்ங்கிறது கிடைக்கும். ரைட். Then other current assets were 16,500. நம்ம கண்டுபிடிக்கிற current assets இல்லாம வேற இதர current assets என்ன இந்த கணக்குல இருக்கு? 16,500 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க. அது இல்லாம க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓபனிங் ஸ்டாக்கை விட 5,000 ரூபாய் அதிகமா இருக்கு இந்த கணக்குல. இந்த டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Now let us identify the starting point for the solution. Please have a look at the ratios. The first one, stock velocity. Since it is given in times, I said it is nothing but stock turnover ratio. What is the formula for stock turnover ratio? Cost of goods sold divided by average stock. Do we know cost of goods sold? So far we don't know. Do we know average stock? We do not know. Unless we know any one of these two elements, we can't make use of the ratio. But from the given information, is there a possibility to calculate cost of goods sold? Have a look at other information given here. Yes. If you look at this particular point, gross profit ratio 20%, and the gross profit is amounted 60,000. With the help of that, we can very well calculate the amount of sales and we can very well calculate the amount of cost of goods sold. Once we calculate cost of goods sold, we can make use of stock turnover ratio, and with the help of stock turnover ratio, we can calculate average stock. Then with the help of average stock and this particular information which is given finally in the problem, we can calculate opening stock, closing stock, and so on. So this is how we have to start the solution. இந்த சொல்யூஷனை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தா, கிராஸ் ப்ராஃபிட் கொடுத்திருக்காங்க இந்த கணக்குல 60,000 ரூபாய். அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் சம்பந்தமா ஒரு ரேஷியோ கொடுத்திருக்காங்க. அது கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ, அது 20%. அதுதான் நமக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அதை வச்சுக்கிட்டு சேல்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம்.
சேல்ஸ்ல இருந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை கழிச்சோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அடுத்து பயன்படுத்திடலாம். அந்த ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோல காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு அப்ளை பண்ணோம்னா மீதி இருக்கிற ஆவரேஜ் ஸ்டாக் என்னன்னு கிடைச்சிரும். ஆவரேஜ் ஸ்டாக்குக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை விட 5000 ரூபாய் அதிகம் சொல்றான். அப்ப க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆஃப்டர் வி கால்குலேட் the cost of goods sold, opening stock, closing stock, we can very well calculate purchase. So purchase கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா we can go ahead with the rest of the ratios. That's a plan. Okay, let's start with the solution. Gross profit is 60,000 rupees. What is the percentage of gross profit on sales? 20%. Hence, gross profit 20% is equal to 60,000. In that situation, what is the amount of sales? Sales 100% is equal to 3 lakh. How it is calculated? Just a proportionate calculation. 60,000 rupees divided by 20% into 100, that gives 3 lakh rupees. That's what. So now let us calculate cost of goods sold. Sales minus gross profit will give us cost of goods sold. Sales is amounted 3 lakh rupees and the gross profit is amounted 60,000 given in the problem. Therefore, the balance 2,40,000 rupees of sales is nothing but cost of goods sold. இப்ப கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ 20% சொல்லிட்டாங்க. அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் உடைய அமௌண்ட் 60,000 ரூபாய், இதுவும் கணக்குல சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப 20% கிராஸ் ப்ராஃபிட்னா எதுல 20% கிராஸ் ப்ராஃபிட்? சேல்ஸ் 100%த்துல 20% கிராஸ் ப்ராஃபிட். அப்ப அந்த 20% கிராஸ் ப்ராஃபிட் 60,000னா அந்த 100% சேல்ஸ் எவ்வளவு? அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 60,000 divided by 20% into 100% அப்படின்னு போட்டோம்னா 3 லட்சம் ரூபாய் சேல்ஸ் கிடைச்சிரும். இப்ப நமக்கு சேல்ஸ் 3 லட்சம் தெரியும், கிராஸ் ப்ராஃபிட் 60,000 தெரியும். அந்த 3 லட்சம் சேல்ஸ்ல இருந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் 60,000 கழிச்சோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் 2,40,000 ரூபாய் கிடைச்சிரும். Now what is next? Now we have come to know gross profit, sales and cost of goods sold. Since we have come to know the amount of cost of goods sold, let us make use of this particular ratio, which is nothing but stock velocity. Now what is the formula for stock velocity, which is given in terms of times? What's the formula? Cost of goods sold divided by average stock is equal to 6 times. So 6 divided by 1. When average stock is 1, cost of goods sold is having the value or weight of 6. So what is the relationship between cost of goods sold and average stock? When average stock is 1, the same concern's cost of goods sold will be equivalent to 6. This is the ratio. Okay. Now let us apply the amount of cost of goods sold in the formula. What is the amount of cost of goods sold? 2,40,000. That is applied here. Please listen to me. If cost of goods sold 6 is equal to 2,40,000. What I mean, if cost of goods sold which is having the weight of 6 is equal to 2,40,000, what is the value of average stock which has got the weight of 1? So average stock 1 is equal to 2,40,000 divided by 6 into 1, it gives us 40,000 rupees. That is the value of average stock. What is average stock? It is nothing but opening stock plus closing stock divided by 2. That is what average stock. Now how to go about with the calculation of closing stock? What is given in the problem with regard to closing stock? Closing stock is 5,000 rupees in excess of opening stock. What is the difference between closing stock and opening stock? 5,000 rupees. What is 50% of the difference? It is only 2,500. Take the 2,500, you add it with the average stock, you will come to know the value of closing stock. Take the same 50% difference, 2,500, you deduct it from average stock 40,000, you will get the value of opening stock. That's what I have done here. Now this is a method. Now closing stock is equal to average stock plus 50% of the difference between the two stocks. It is nothing but 2,500 here. So 40,000 plus 2,500, the value of closing stock is 42,500. Now how to calculate the value of opening stock? Average stock minus 50% of the difference. So 40,000 minus 2,500, it gives us 37,500. That's the value of opening stock. Now you look at the difference between these two values. 42,500 is the value of closing stock,
37,500 is the value of opening stock. Now you find the difference of 5,000 rupees between these two values. That is what mentioned in the problem. So in any problem, you take 50% of the difference between the values of opening and closing stock. You look at the problem. Which stock has got a higher value? Average stock plus 50% difference will give you the stock with higher value. In this problem, which stock has got higher value than the other one? Closing stock has got 5,000 rupees higher value than the opening stock. That is why when I calculated the value of closing stock, I added the 50% difference with the average stock. But when I calculated the value of opening stock, what I did, I deducted the 50% difference. So which stock is more? When you calculate the value of that particular stock, 50% difference should be added. You understand, right? This is a simple point. இப்போ இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு இங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு. சேல்ஸ்ல இருந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை கழிச்சோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட். காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு வந்த பிறகு நம்ம ரேஷியோஸை பார்க்கிறோம். கணக்குல கொடுத்துருக்கிறதுல இந்த ஸ்டாக் வெலோசிட்டி அதுக்கு என்ன ரேஷியோ, என்ன ஃபார்முலா? காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக். நமக்கு தான் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு தெரியும்ல, அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? ஆவரேஜ் ஸ்டாக் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். முதல்ல அதை கண்டுபிடிப்போம். அதான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எப்படி? காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு 6/1. 6 டைம்ஸ் சொன்னா அதை எப்படி எழுதணும்? 6/1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆவரேஜ் ஸ்டாக்குக்கு ஒரு வெயிட்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுக்கு எத்தனை வெயிட்? 6 வெயிட் அப்படின்ற மாதிரி 6 வெயிட்ஸ், ரைட்? அப்ப if cost of goods sold 6 carries the value of 2,40,000, 6 வெயிட் உடைய காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் உடைய மதிப்பு 2,40,000 னா ஒரு வெயிட் மதிப்புடைய ஆவரேஜ் ஸ்டாக்குக்கு என்ன வேல்யூ? எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? 2,40,000 டிவைடட் பை 6 இன்டு 1. ஆன்சர் என்ன? 40,000 ரூபாய். அதான் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் உடைய மதிப்பு. கணக்குல என்ன சொல்றாங்க? க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓபனிங் ஸ்டாக்கை விட 5,000 ரூபாய் கூட. இந்த ரெண்டு ஸ்டாக்குக்கு இடையில என்ன வித்தியாசம் சொல்றாங்களோ அதுல 50% நீ எடுத்துக்கணும். எந்த ஸ்டாக்கு கூடன்னு சொல்றாங்க? க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு கூடன்னு சொல்றாங்க. அப்ப அதை கண்டுபிடிக்கிறப்ப நீ என்ன செய்யணும்னா, அந்த ஆவரேஜ் ஸ்டாக்கோட அந்த 50% வித்தியாசத்தை கூட்டணும். அப்படி பண்ணதுல என்ன கிடைக்குது? 42,500 ரூபாய் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னுடைய வேல்யூ கிடைக்குது. ஓபனிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன பண்ணணும்? அந்த 50% டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணணும்? டிடெக்ட் பண்ணணும். அதுதான் பண்ணிருக்கிறோம். இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்டாக்குக்கு இடையில இருக்கிற வித்தியாசம் எவ்வளவு வருது? அவங்க சொன்ன மாதிரி 5,000 rupees கரெக்டா கிடைக்குது. சரியா? Now let's continue the solution. Now let's check. We know gross profit. We have come to know cost of goods sold. We know sales. We have come to know the value of closing stock, opening stock. Fine. Now let's have a look at the remaining ratios. Fixed assets turnover ratio. What is the formula for fixed assets turnover ratio? Cost of goods sold divided by fixed assets. Perhaps here we can make use of even debtors velocity, or we can make use of even creditors velocity. No issue at all. இப்ப நம்ம கணக்க பார்க்கணும். என்னென்ன விஷயங்கள் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு? கிராஸ் ப்ராஃபிட் தெரிஞ்சிருக்கு, சேல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு, காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் தெரிஞ்சிருக்கு, ஓப்பனிங் ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக், இதெல்லாம் தெரியுது. இப்ப மீதி ரேஷியோஸை பார்த்தோம்னா என்னென்ன இருக்கு? கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர், பிக்சட் அசெட் டர்ன் ஓவர், டெட்டர் வெலோசிட்டி, கிரெடிட்டர்ஸ் வெலோசிட்டி எல்லாமே இருக்கு. இப்ப ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் இந்த நாள்ல நீ எந்த ரேஷியோ வேணாலும் எடுத்து கணக்கு இனிமேல் நீ சொல்யூஷனை கன்டினியூ பண்ணலாம். அந்த கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய். உனக்கு தான் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் தெரியும்ல, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரேஷியோவையும் பயன்படுத்தலாம். அடுத்த ரேஷியோ என்ன இருக்குன்னு பாரு, பிக்சட் அசெட்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை பிக்சட் அசெட்ஸ். அதுவும் நீ பயன்படுத்தலாம். So it's free. You are free to make use of any one of these 4 ratios. ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல. இந்த ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு you can very well change the solution and you will get the correct answer. But what I have done, I have here considered the fixed assets turnover ratio. Right? What is the formula? Cost of goods sold divided by fixed assets is equal to 4 times. So 4/1. When cost of goods sold is carrying the value of 4, what is the value or weight given for fixed asset? It's 1. Now, I know the amount of cost of goods sold. It is nothing but 2,40,000 rupees that I have already calculated. If cost of goods sold with the weight of 4 is equal to 2,40,000, what is the value for fixed assets with the weight of 1?
How it is calculated? See, fixed assets 1 is equal to 2,40,000 divided by 4 into 1. It gives us the answer of 60,000. So இங்க இந்த சூழ்நிலையில நம்ம இந்த மீதி இருக்கிற 4 ரேஷியோஸ்ல எதை வேணாலும் பயன்படுத்தலாம். அந்த ஃபார்முலாவுல செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த ஃபார்முலால இருக்கிற ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒன்னு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு தெரிஞ்சிருக்கும், இல்ல சேல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால எந்த ரேஷியோவை நம்ம பயன்படுத்தணும்னாலும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு பிறகு தாராளமா பயன்படுத்தலாம். அதுல ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இங்க தேவை கிடையாது. இந்த ரேஷியோ தான் இந்த இடத்துல பயன்படுத்தணுமா? கிடையாது. நீ டெட்டர்ஸ் வெலோசிட்டி கூட போட்டுட்டு போலாம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இல்ல கிரெடிட்டர்ஸ் வெலோசிட்டி பர்ச்சேஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை போடலாம். நான் இந்த இடத்துல பிக்ஸட் அசெட்ஸ் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ போட்டிருக்கேன். அதுக்கு ஃபார்முலா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் டிவைடட் பை பிக்ஸட் அசெட்ஸ். அங்க 4 டைம் சொன்னாங்க, அதனால 4/1. காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அமௌண்ட் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அது 2,40,000 ரூபாய். அதுக்கு என்ன வெயிட் இந்த ரேஷியோவை பொறுத்தவரையிலும் 4. அப்ப 4 வெயிட் உடைய காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் அமௌண்ட் 2,40,000னா ஒரு வெயிட்டினுடைய பிக்ஸட் அசெட்னுடைய மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்? 2,40,000 டிவைடட் பை 4. அப்ப ஆன்சர் எவ்வளவு பிக்ஸட் அசெட்ஸ்க்கு? 60,000. அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Now let's go for utilizing the remaining ratios. Among the 3 other ratios, I have chosen debtors velocity. What is the formula for debtors velocity? Have a look at it. It could be either in months or in days. Over here, debtors velocity is given in months. Therefore, I also construct the formula in that way. 12 months divided by sales. Within bracket, we have written credit sales. What is the meaning? In this formula, you should write only credit sales. Though the customers who buy goods on credit become our debtors. The customers who buy goods on cash are not our debtors. Therefore, there is a connection between debtors and credit sales only, not cash sales. But do we know what is the amount of credit sales in the problem? We don't know. But we know the total sales, it is amounted 3 lakh. When the problem is silent about the amount of cash sales, we are free to assume that the total sales is nothing but credit sales. இப்போ இந்த கணக்குல இப்போ நான் debtors velocity எடுத்து சொல்யூஷனை கன்டினியூ பண்றேன். அந்த debtors velocity ஆன்சர் என்னவா இருக்கலாம்? ஒன்னு மந்த்ல இருக்கலாம், இல்ல டேஸ்ல இருக்கலாம். இந்த கணக்கை பொறுத்தவரையிலும் அதனுடைய ஆன்சர் எதுல கொடுத்திருக்காங்க? மந்த்ல கொடுத்திருக்காங்க. பாரு, debtors velocity 2 months அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதனால ஃபார்முலா எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா 12 months divided by sales. அது என்ன சேல்ஸ்? கிரெடிட் சேல்ஸ் இன்டு அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள். ஏன் இங்க கிரெடிட் சேல்ஸ் வருது? எந்த கஸ்டமர்ஸ்லாம் நம்ம கிட்ட குட்ஸ் கடனுக்கு வாங்கினாங்களோ அவங்க தான் நம்மளுடைய கடனாளிகள், நம்ம டெட்டர். கேஷ் யார் குட்ஸ் வாங்கினாங்களோ அவங்க டெட்டரா ஆக போறது இல்ல. புரியுதா? அப்ப இங்க என்ன சேல்ஸ் மட்டும்தான் வரணும்? கிரெடிட் சேல்ஸ் மட்டும்தான் வரணும். இதை மறக்க கூடாது. ரைட்? அப்ப கிரெடிட் சேல்ஸ் எவ்வளவு? அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நமக்கு டோட்டல் சேல்ஸ் 3 லட்சம் ரூபாய், அது மட்டும் தானே தெரியும். அப்ப என்ன நீ அசியூம் பண்ணணும் இந்த சொல்யூஷனை கண்டினியூ பண்றதுக்கு அப்படின்னா the total sales is credit sales அப்படின்னு அசியூம் பண்ணணும். there is no cash sales. அப்படி அசம்ஷன் பண்ணலைன்னா சொல்யூஷனை கண்டினியூ பண்ண முடியாது. You understand, right? So when the problem is silent about the information related to cash and credit sales, you are free to assume that the total sales is of credit sales. That's what I have done. Okay, I have made use of the amount of sales here. See, what is the answer of debtors velocity? 2 is equal to 12 divided by 3 lakh into accounts receivable. What is that I should calculate using the formula? The amount of accounts receivable should be calculated. Now, if you rearrange this particular calculation, what will happen? Retain this accounts receivable here. You understand, right? Fine. Bring down the 12 here using cross multiplication. And this 3 lakh will go to be multiplied with 2. You understand? Using cross multiplication. That's what we have done. 2 into 3 lakh. The 12 will come down here. You understand, right? Is equal to what? Accounts receivable. That's nothing but 50,000 rupees. So accounts receivable கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இப்ப debtors velocity formula பயன்படுத்தியிருக்கோம். 50,000 accounts receivable. நமக்கு ஏதாவது டெட்டர் அமௌண்ட் தனியா கொடுத்துருக்காங்களா? அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்னா என்ன? டெட்டரும் பில்ஸ் ரிசீவபிளும் டோட்டல் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது. இங்க ஏதாவது தனியா டெட்டர்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்களா, இல்ல பில்ஸ் ரிசீவபிள் கொடுத்துருக்காங்களா? கணக்குல பார்த்தா இல்ல. சில சம்ஸ்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்ப அந்த அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் அந்த கொடுத்த டெட்டரை கழிச்சுனா மீதி இருக்கிற
bills receivable என்னன்னு தெரிஞ்சிரும். இல்ல bills receivable கொடுத்துருவாங்க, அதை கழிச்சோம்னா மீதி இருக்கிற அமௌண்ட் டெட்டர்ங்கிறது தெரிஞ்சிரும். இங்க அப்படி கிடையாது. The total is what? Accounts receivable. So whatever we have calculated here is accounts receivable. Now let's go to write the next formula, which is nothing but creditors velocity, that ratio. What is the answer for this ratio? 73 days. Since the answer is given in days, let us write the formula accordingly. Creditors velocity is equal to 365 days. You find 365 days in a year. So 365 days divided by credit purchase. Do we have a word about credit purchase or cash purchase in the problem? No. So you are free to assume that the total purchase is credit purchase. But do you know what is the amount of purchase? You have to calculate it. But write the formula now. So 365 divided by credit purchase into accounts payable. Now let us first calculate the amount of purchase and assume it as credit purchase. How to calculate the amount of purchase? Cost of goods sold plus closing stock minus opening stock. This is a popular formula for calculating purchase. This formula has been rearranged in such a way we could calculate the value of purchase. Read in the purchase here. Bring the opening stock to the other side. If it comes to the other side, the plus will become minus. So cost of goods sold minus opening stock. Bring the minus closing stock to the other side. It will become plus closing stock. That's what they have written. Cost of goods sold minus opening stock plus closing stock. If you apply the values, you come to know 2,45,000 rupees as what? As the amount of purchase. Now let's assume the entire amount of purchase is credit purchase. Now make use of that in the formula for creditors velocity. 365 divided by 2,45,000 into accounts payable. Use the cross multiplication. What will happen? The answer over here is 73 days given in the problem for creditors velocity. So 73 into 2,45,000 divided by 365 is equal to 49,000 rupees. That is the amount of accounts payable. So இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? Accounts payable கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எப்படி? இந்த creditors velocity பயன்படுத்தி accounts payable கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Creditors velocity formula யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு purchase தெரியணும். Purchase இதுவரை நம்ம கண்டுபிடிக்கல. ஆனா தாராளமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. என்னன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பாப்புலர் ஃபார்முலா இருக்கு. அது ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்டை நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் போட்டோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு கிடைச்சிடும். இங்க நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு தேவைப்படல. நமக்கு என்னதான் தேவைப்படுது? பர்ச்சேஸுடைய வேல்யூ என்னன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப பர்ச்சேஸ ஒரு சைடு வச்சுட்டு மற்ற ரெண்டு ஐட்டமும் என்ன பண்ணணும்? அதனுடைய ஆப்போசிட் சைடு கொண்டு வரணும். இந்த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆப்போசிட் சைடு வந்தா அது மைனஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கா மாறிடும். இந்த மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆப்போசிட் சைடு வந்துச்சுன்னா பிளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கா மாறிடும். அப்ப பர்ச்சேஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு மைனஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு போட்டு அதனுடைய மூணு வேல்யூஸ் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சதை இங்க பயன்படுத்தணும்னா என்ன கிடைச்சிருது? பர்ச்சேஸ் 2,45,000 கிடைச்சிருது. நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்? எவ்வளவு கேஷ் பர்ச்சேஸ் எவ்வளவு கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கணக்குல சொல்லாதனால மொத்த பர்ச்சேஸ்மே கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் தான். அப்ப 2,40,000 கிரெடிட் பர்ச்சேஸா இந்த ஃபார்முலால பயன்படுத்த போறோம். கிரெடிட்டர்ஸ் வெலோசிட்டி ஆன்சர் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 73 டேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப 73 டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 365 டிவைடட் பை 2,45,000 into accounts payable அப்படின்னு போட்டுட்டு இப்ப என்னதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம்? அக்கவுண்ட்ஸ் பேயபிள் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். அப்ப அக்கவுண்ட்ஸ் பேயபிள் அந்த சைடு வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்? இந்த 73 டேஸோட இந்த 2,40,000 கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன்ல வந்துச்சுன்னா இப்படி வந்துடும். So 73 into 2,45,000 மாறும். அப்ப 365 என்ன ஆகும்? அந்த நியூமரேட்டரா இருக்க 365 இங்க ஆப்போசிட் சைடு போறப்ப கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன்ல என்னவா மாறிடும்? டினாமினேட்டரா மாறிடும். டிவைடட் பை 365 ஆன்சர் 49,000. நம்ம அடுத்து இருக்கிற ரேஷியோ பார்க்கணும். ஸ்டாக் வெலோசிட்டி பயன்படுத்திட்டோம், பிக்ஸட் அசெட்ஸ் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ பயன்படுத்திட்டோம், ஜிபி ரேஷியோ, டெட்டர்ஸ் வெலோசிட்டி, கிரெடிட்டர்ஸ் வெலோசிட்டி பயன்படுத்திட்டோம். ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு. என்னது? கேபிட்டல் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ. அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? Cost of goods sold divided by capital employed. What is the formula for capital turnover ratio? Cost of goods sold divided by capital employed is equal to 2/1. Because they have given the answer as 2 times. When capital employed is 1, cost of goods sold is equal to 2 weights. That's what we understand. Do we know cost of goods sold? Yes, we have already calculated it. The value of cost of goods sold is 2,40,000. And what is the weight of cost of goods sold? It is 2 according to this particular ratio.
If cost of goods sold having the weight of 2 is equal to 2,40,000, what is the value of capital employed having the weight of 1? That is what calculated there. So capital employed 1 is equal to 2,40,000 divided by 2 into 1, it comes to 1,20,000 rupees. So we have come to know the capital employed. Fine. If you want to prepare the balance sheet now with whatever we have calculated, we should now make another assumption. See, capital employed normally includes two components. One, the proprietary fund or shareholders net worth, and two, long-term liability. We do not know whether they have long-term liability because it's not mentioned in the problem. So you assume that there is no long-term liability in the problem. Therefore, the total capital employed is nothing but what? Shareholders net worth, and that is what we assume. Okay, now let's prepare the balance sheet from the information or the data what we have calculated. Now we know proprietary fund is 1,20,000. The proprietary fund normally includes two elements. One is capital and the other one is reserves and surplus. We are informed that the reserves and surplus in the problem is amounted 20,000. Therefore, in this 1,20,000, if 20,000 stands for reserves and surplus, the balance 1 lakh is nothing but capital. So that becomes a balancing figure. Because we are asked to prepare the balance sheet with as much details as possible. That is why we write the breakup and all. Now, what are the other items that will appear in the liability side of the balance sheet? If you look at the other items, what we have calculated, yes, accounts payable is a liability. There is no long-term liability, forget about it. Accounts payable is a liability, 49,000, we have recorded it. Then go to the asset side. We have to write fixed assets first. What is the value of fixed assets we have calculated? 60,000 rupees is the value of fixed assets we calculated. Have a look at it. See, 60,000, and that's written there. Accounts receivable was calculated separately. Right? How much we calculated? 50,000 rupees of accounts receivable we calculated. It's a current asset we have written. Then closing stock is another current asset. We calculated it separately. It is written there 42,500. Through the problem, we were informed that other current assets are valued 16,500. That is also written. Now, if you check the values or the amounts what you have calculated, definitely we have written all the values related to balance sheet as far as this problem is concerned. Therefore, the balance sheet is valid. இப்ப இந்த கேபிட்டல் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ பயன்படுத்தி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு 2 வெயிட் உடையது 2,40,000னா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு 1 வெயிட் உடையது எவ்வளவு? 1,20,000 வருது. சரி, கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுல என்னென்ன ஐட்டங்கள்லாம் அடங்கும்? 1 ப்ரொப்ரையட்டரி ஃபண்ட் இல்ல ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நெட்வொர்க், 2 லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டி. நம்ம என்ன அசியூம் பண்றோம்? இந்த கணக்குல வேற தகவல்கள் எதுவும் இல்லாதனால லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டி இந்த கணக்குல இல்லைன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். அதனால கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு தான் இந்த கணக்குல என்னது? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நெட்வொர்க், ரெண்டும் சமம் தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிறோம். சரி, இப்ப அந்த ப்ரொப்ரையட்டரி ஃபண்ட் இல்ல ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நெட்வொர்க் பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன எழுதிருக்கோம்? 1,20,000 ரூபாய். அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த 1,20,000 ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நெட்வொர்க் ஆர் ப்ரொப்ரையட்டரி ஃபண்ட் நார்மலா 2 விஷயத்தை அடக்கும். 1 கேபிட்டல், 2 ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். கணக்குல சொல்லிட்டா ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் 20,000. அப்ப அதை எழுதிட்டோம். மீதி இருக்கிற 1,00,000 ரூபாய் என்னவா தான் இருக்க முடியும்? கேபிட்டலா தான் இருக்க முடியும். அதை எழுதியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்றோம்? வேற லயபிலிட்டி ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா பாக்குறோம். கிரெடிட்டர் தனியா கண்டுபிடிச்சோமா? இல்ல. பட் அக்கவுண்ட்ஸ் பேயபிள் ஒன்னு கண்டுபிடிச்சோம், அதையும் எழுதிக்கிட்டோம். அசெட்டை பொறுத்தவரையிலும் பாக்குறோம். பிக்ஸட் அசெட்ஸ், கரண்ட் அசெட்ஸ் தான் நார்மலா எழுதுவோம். பிக்ஸட் அசெட்ஸ் வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அது 60,000 ரூபாய். அதை எழுதியாச்சு. கரண்ட் அசெட்ஸ்ல தான் சில ஐட்டங்கள் இருக்கு. நார்மலா என்னென்ன வரும்னா டெட்டர் வரும், பில்ஸ் ரிசீவபிள் வரும், க்ளோசிங் ஸ்டாக் வரும், கேஷ் வரும், இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டங்கள் இருக்கு. பட் இந்த கணக்குல யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள், டெட்டரையும் பில்ஸ் ரிசீவபிள் சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப அதனுடைய தொகை எவ்வளவுன்னா 50,000 எழுதியாச்சு. க்ளோசிங் ஸ்டாக் நம்ம தனியா கண்டுபிடிச்சோம். ரைட்டா? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பேலன்ஸ் ஷீட் வராது, எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். ரைட்டா? அது ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் டெபிட்ல போயிடும் அந்த மாதிரி. சோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்னது? எவ்வளவு வேல்யூ? 42,500 ரூபாய். அதை எழுதியாச்சு.
இது இல்லாம கணக்குல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, அதர் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஒரு 16,500 ரூபாய் இருக்குன்னு அவங்களே இந்த தகவலை சொல்லிட்டாங்க. அதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்க்கிறோம், வேற ஏதாவது ஐட்டங்கள் இங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல நம்ம பிளேஸ் பண்ணணுமான்னு பார்த்தா வேற எதுவும் கிடையாது. இப்ப நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டை க்ளோஸ் பண்ணி டேலி பண்ணி பார்த்தோம்னா கரெக்டா 1,69,000 ரூபாய் இரண்டு சைடு வருது. நம்ம சொல்யூஷன் கரெக்ட். So now we could confirm that we have done the solution correctly. So thanks for watching this video. This is a very important and interesting problem. So kindly watch this video for a couple of times to gain better understanding. So once again, thanks for your time to watch this video. I'll meet you in another video. Bye for now, everyone.